Hello my friends and welcome to this new video of syntax. Well, today we're going to talk about lyrin since we've started X-bar theory. So we'll talk about the VP layers and NP layers. So far we have arrived at the following structure of the sentence. The young linguist will meet his friend in the local gallery after lunch. Told you, this sentence will be your best friend. So, using the SP rule, this sentence is structured this way. So we have this NP, then the auxiliary will then meet his friend in the local gallery after lunch is all MVP. Okay, so don't mind this node here. It's kind of just anyway. In this representation, the VP consists of V, meet, an NP, his friend, and the analysis above is not adequate and that we need a more articulated structure for VP. So هنا بغيت نقول لكم بلي ان حنا غادي ما نديوهاش كاع في هادشي اللي راه هنايا. We will talk about just these هاد structure اللي راها كاينه هنايا. Just a note في التري كنت درتها في I think في التست ديال constituency فاش كنا هضرنا على هاد التري. المهم هنا راني كنت نسيت local و I guess راني دايره local هي that I guess. مهم it's just a mistake. واحد المستيك راه هنايا في هاد البلاصه بعدا. It's just a mistake. Please don't mind me. لحقاش it's really hard to make this big structure. Or sometimes you get distracted. So please don't mind that mistake and I'm really sorry for it. So حنايا غادي نهضروا على ديك الفي بي. قال لك هنايا باللي انها it's the analysis above يعني في ديك structure is not adequate and that we need a more articulated structure for VP. يعني ما مبين لنا والو هذيك structure اللي كاينه في PS. The young linguist will meet his friend in the local gallery after lunch. هنايا غادي نديرو واحد التست اللي كنا ديجا هضرنا عليه ديال substitution. Will do so هي اللي غادي نعوض بها واحد components في هاد السنتنس. المهم let's see what we will get. He will do so indeed. He will do so after lunch. He will do so at the university before class. We use substitution by do so to replace the following strings. يعني هاد do so وش راها قاع كتبريزونتي لنا ولا وش راها قاع كتروبلاسي يعني كنديروها في بلاصه وش شحال من حاجه. مهم the first thing is that do so كترومبلاسي هذه كامله يعني meet his friend in the local gallery after lunch. و do so كترومبلاسي ايضا meet his friend in the local gallery و كترومبلاسي عاوتاني meet his friend. Just a note that just nota bene كما نقولوا لها meet his friend. هنايا the verb meet هو الhead. okay و his friend is the complement. okay just خليو هاد الانفورميشن في بالكم لحقاش من غادي نوصلوا لها you will need it باش تفهموا مزيان وشنو هاد layerings كاع على من طرف. This means that each of the strings must be a constituent. يعني هذا كامل constituent وهذا constituent وهذا constituent. يعني إلا جينا نشوفو هذا فراها اوكي هذه غادي نشوفوها واحد شويه من فراستيلويا. اوكي so هذه is a v bar كما كنا شفنا بلي ان في الفيرست introductory نتاع الاكس بار شفنا بلي ان واحد الاكس بار كتريبريزونتي واحد الكونستيتوينت وداكشي اللي راه كتقولنا هذه هنايا. يعني هذا constituent يعني هذا كيمثل واحد الفي بار كامل وهذا كذلك كيمثل لنا في بار اخرى وهذا كامل عاوتاني كيمثل لنا واحد الفي بار. اوكي
So this means that each of the strings must be a constituent, but this conclusion is incompatible with the representation above since it only represents A. يعني كتريبريزونتي غير هادي meet his friend in the local gallery after lunch. above يعني راها على هاد الستراكشر هادي. oops, what have I done? anyway نكملو. This we conclude that the VP structure represented above يعني في هذيك PS representation must be decomposed into separate constituents اللي هي هذه. so كما قلنا هنا شدينا غير ال VP لحقاش غير ال VP it was what we are more interested in في هذا lesson ولا في هذا الكورس. هنايا كنشوفوا باللي انه هذه كامله is a VP وكنشوفوا باللي انها كيمثلنا الكونستيتوينت بحال meet his friend is a constituent درناه تحت واحد ال V bar و in the local gallery is a constituent هو درناه تحت V bar واحد اخرى. اوكي ولكن meet his friend in the local gallery is one constituent عاوتاني لحقاش جايين في نفس النود هما. وهاد الشي كامل هذا زدناه معاهم constituents بوحده كامل is a VP يعني كامل هاد الشي one constituent يعني شدينا كاع المينينغز اللي كنا هضرنا عليهم هنايا meet his friend و meet his friend in the local gallery و meet his friend in the local gallery after lunch ماشي كما كانت مبينتنا ال PS غير هاد المينينغ الاول. اوكي just one note هنايا في هاد ال triangles do not use them, just write it correctly يعني بالديتيلز ديالها. هنايا for example كاين that وكاين end bar. okay and P خرجة منها that اللي هي his وخرجة منها end bar وهذيك ال end bar عاوتاني خرجة منها friend يعني كما نقولوا لها projected from an end bar. اوكي وحتى هنايا adjective و noun وهذا مهم يعطيو لها details ما تكتبوش هاد triangles. so هنايا في هاد example شفنا بلي أن في ال x bar هاد layering كتعطينا واحد ال representation لكاع ال components ديال هاديك sentence ولا كاع ال constituents ديال هاديك sentence. The VP is decomposed into distinct layers كما شفنا. This structure represents a hierarchical organization in which the V and the NP form a constituent labeled V bar. هادي يعني V هاد ال V وهاد ال NP كاع بزوج كيمثلوا واحد ال constituent اللي الليبل ديالو هي هاد ال V bar هادي. okay This constituent combines in turn with the PP to form another V bar. okay هاد الشي كامل يعني هاد الconstituent كامل مع هاد الconstituent اللي هاد PP it forms another constituent labeled بهاد another V bar. هادي the V bar number 1 هادي وهادي V bar number 2. okay everything is a mess, just let me clean this up. This a V bar which finally combines with after lunch. ديك النود التالية هادي تالية كاملين يعني هادي ال VP ال V bar combined مع هاد ال PP كتعطينا هاد ال VP كاملة. VP is called the maximal projection of V. V is the head of the projection. The V bar constituents are also projections of V since their head is V. But they are not maximal projections, they are intermediate projections. Okay? So نوليو هنايا هادي هاد ال VP هنايا هي ال maximal projection هادي ال intermediate projection هي وهادي
وهذه هي شنو هي؟ هذا هو الهيد ديالنا. هيا قالت لنا هنايا فراه V is the head. okay. و VP هي الماكسيمال projection، والV bar هي فراه intermediate projection. okay. I hope it's very clear because ماشي شي حاجة complicated. هنايا هاد السماوات خصكم تعقلوا عليهم لحقاش من بعد غادي نبقاو نهضروا غير بهاد السماوات maximal projection, head, intermediate projection and so on. The intermediate projections display a semantic hierarchy. The lowest V bar is composed of V and one of the arguments. A higher V bar is composed of V bar and an optional element. هنايا كتكون ça veut dire هادشي. ça veut dire بلي هاد ال V هادي نديرو شي color اخر match blue. اوكي. هاد ال V هادي هي الهيد، يعني هي the most important element في التري كاملة. اوكي لحقاش it's a VP. VP لابد انه الهيد ديالها يكون V. so هاد ال V الحاجة اللي كتكون متلاصقة معاه هي الارجيومنت ولا الكومبلمنت. اوكي they share the same node. هاي ولكن هاد ال PP وهاد ال PP الأخرى they do not share the same node مع ال head, so they are optional elements ولا adjuncts. okay. so ال head كيكون sister مع ال complement، وال adjunct كتكون sister مع ال X bar. ال X bar يعني تقدر تكون V، تقدر تكون N، تقدر تكون whatever. okay. so I hope it's clear. مهم هنايا عندنا واحد ال trees. I hope you draw them and share your answers في الكومنت below ولا تشيروهم في الجروب فيسبوك ولا في البيج فيسبوك راها في الديسكريبشن below. نمشيو لل NPs ولا ال NP layers. عندنا واحد الإكزامبل. Consider the following example: the students of English from Paris. Adopting the first analysis of the NP, we might propose the following structure يعني using PS rule. okay. عندنا NP يعني هذه كاملة it's an NP that the student N of English هي the first PP from Paris the second PP. okay. But the following substitutions suggest that this structure is inadequate. يعني غادي نديرو لها واحد substitution test وغادي نشوفو بلي ان هاد structure هادي ما كتبيناش هذاك الشيء اللي كتبينو لنا اللي كيبينو لنا ال constituency test. I had met the ones from Paris before. I had met the new ones at a party. In A, once replaces student of English. نقدروا نقولوا I had met the student of English from Paris before. okay. ولكن هاد one هادي رمبلاصتها لنا which means that student of English is a constituent. okay. and in B, once substitute for students of English from Paris يعني the whole sentence. This means that the string students of English is a constituent. okay. so the structure above is not adequate. The MP must be decomposed into a more articulated structure. يعني خصنا عاد نفككوها ولا عاد هذيك يعني نفككوها يعني نحلو لها النودز ديالها لحقاش هنايا بزاف ما بيناش بلي اودي تقدر تكون student of English ولا student of English from Paris. هنا بينت لنا بلي غير the student of English from Paris. So the tree will be
like this. هاد ال NP كاملة it's an NP. Okay, the student of English from Paris is an NP. ولكن a student of English is one constituent اللي جاي تحت node in bar. وش قلنا باللي أن the most important element ولا the complement ولا the argument كيكون حدا النود يعني حدا الhead يعني they are under the same node, which means that هاد ال PP is the complement ديال هاد student. Okay, so student of English is one constituent درناه تحت one in bar. The student of English from Paris كاملة is one constituent درناهم تحت in bar الزوج. Okay, I hope it's clear because it's not that complicated, it's very simple. This structure shows that the N students has a closer relationship with the PP of English than with the PP from Paris, the same thing that I said. The relation between students and of English resembles that between the verb study and the direct object English in study English in Paris. So عندهم نفس ال relationship either كانت في ال VP ولا في ال NP. أي حاجة كتكون قريبة للهيد هي كتكون الكومبلمنت ديالو ولا كتكون direct object. بحال هنايا في هاد النود هادي عندنا study English is one constituent. Okay, و study English in Paris is another constituent. So عندنا constituent inside of another constituent. ولكن هنايا the closest constituent لهاد study هو هاد ال NP هادي, which means that هاد English is the complement ديال هاد ال verb study. Okay, so I hope it's clear. The same type of layering can be imposed on the structure of AP, ADP and PP. كما قلت لكم نفس الحاجة كتنطبق على adjective phrase, adverb phrase وال prepositional phrase. مهم كاينين هنا عاوتاني examples ديال trees. You can draw them, okay, and share them with us. غير واحد الحاجة هنايا independent, quite independent of any other considerations, quite independently of any other consideration. هنا independent وحدة راها adjective ووحدة راها adverb, so just be careful. The X bar formats of phrase structure. هنايا غادي نشوفو the conclusion, the result ديال how an X bar tree should be like. The result of adopting such layered structure is that we obtain a more elegant and economic way of dealing with phrasal projections. All projections can be represented in terms of a single binary branching system. The following structure summarizes the format of lexical projection. So binary يعني فيها غير زوج ديال البرانشين. اوكي يعني عندنا واحد الاكس بار الاكس بي كي بروجيكتا منها ولا it consists of a specifier. وواحد الاكس بار هذيك الاكس بار consists of x and the complement. اوكي كما قلت لكم the complement is the sister of the head and the specifier ولا الadjunct كتكون sister with the x bar. I hope it's clear so far. The letter X is used to signify an arbitrary lexical category. Thus, the X may become an N for noun, a V for verb, an A for adjective, or a P for preposition.
اللي قلتها لكم وكنعاودها لكم، يعني ديك ال x is variable اللي تقدر تكون أيتها حاجة، تقدر تكون n، تقدر تكون v، تقدر تكون a، تقدر تكون p and so on. The term x bar is derived from the notation representing this structure. Certain structures are represented by x, an x with a bar over it. Because this is a difficult two-type set, this is often written as x with a bar using the prime symbol. In English, however, this is still read as x bar. The notation xp stands for x phrase and is equivalent to x bar bar, x with a double bar, double over bar، يعني جوج ديال البارز كما راها باينة هنايا، x2 bars, usually read aloud as x double bars. يعني هنا راه تفهم لنا بلي بدي هاد التسمية ولا غير حيتاش هاد الاكس هاد الاكس بار ما كاينش كيدير تكتبها، باسكو هما كانوا كيديروا واحد الفتحة هنايا فوق الاكس، وشم خطرات كيديروا اكس بار بحال هكا. so النوتيشنز اللي مستعملة حاليا هي هذه with bar، ماشي هذه اللي فوقها فتحة. okay, so just in order to give you more information about this theory of x bar is the head of the projection, xp is the maximal projection of x bar is an intermediate projection. هادشي كاع اللي كنا قلناه قبيله. x bar dominates the head x and the complement. The maximal projection x dominates an intermediate projection x bar and the specifier. The sister or sisters of x is or are called the complement of the head, and the sisters or sister of x bar is or are the specifiers or the specifier of the phrase. داكشي اللي كنا قلنا هنايا، ان هاد specifier كيكون sister ديال x bar، والhead اللي هو x هنايا كيكون sister ديال الكومبلمنت، يعني الكومبلمنت والhead كتجمعهم نفس النود، والاكس بار والسبيسيفاير كتجمعهم نفس النود، وهذه هي الماكسيمال بروجكشن، هذه هي الانترميديت بروجكشن، وهذه هي ولا هذا هو الهيد. I hope it's clearer for you now what is x bar and how we use it or how we draw the tree of an x bar. Please هادوك exercises اللي راهم تمايا please do them. معليش واخا تديروا اغلاط واخا تا ما تصاوبوهاش مزيانه في المره الاولى غادي تتعلموا، ما حدكم ديروا اغلاط في تريز، ما حدكم تتعلموا هاد الان علاش جايه هنايا، لا علاش ما جبناش البرانش من الان بي، علاش ما جبناهاش من الان. المهم بحال هكا الاخطاء ولا بحال هكا questions هما اللي كيخليوكم تفهموا احسن وتفهموا اكثر هاد theory جديدة. So it's not that complicated, just need some practice و between us، يعني أي حاجة بتتعلموا لها it needs practice whatever it is. So please do some practice. منهم هاد التريز هادو اللي كاينين هنايا as examples، منهم exercises غادي عاد نوجدهم لكم ونحطهم لكم في description as PDF. You do them, share them with us في البيج فيسبوك اللي راح تحتاجها في description. Or if you have any question, any comment, anything that you do not understand, anything that you want me to explain more ولا شي حاجة اللي شفتوني غلطت فيها ولا سهيت فيها, please write it down. And thank you so much for watching and see you next time.